Is it visible? जर्नल दिसते सगळ्यांना? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes. So have you solved these two joints? Yes, ma'am. Yes. Yes. Can you tell me what value you are getting for FAE after solving joint A? 20.78 Plus or minus? and Plus. positive. 20.78. 78. Plus value indicates that it is in tension. Second, FAC 41.57. 41. Minus Minus 41.57. 41.57. Minus, yes, ma'am. Compression. Can you tell me regarding these two members, FBD? Then minus 46.76. Minus 46.76. And FBE or EB? 23.38. 23.83. 23.38. Tension. Okay. So once you will get these values, just after getting these values, you have to mark them on your parent truss. So AE is in tension. This is your member AE. कालच मी सांगितलं होतं in member how to show the tension. Arrows. Yes. Inward. Inward. Towards each other. Tension. Towards each other. Okay. And your AC member you are getting as compression. Compression. Yes, ma'am. Compression is shown by arrow going away from each other in case of member. Is it clear? This is compression. Yes, ma'am. Same way here in this case, EB you are getting as tension and BD you are getting as compression. बरोबर का? Yes, ma'am. So here I am not writing, but in normal case, subjective जेव्हा paper असतो तुमचा, it is expected that whatever values of forces you will calculate, you will show that nature along with these arrows, and CT you will write along with their magnitude also. But here jumbling होईल खूप, त्याच्यामुळे मी इथे लिहित नाही आता ते. ठीक आहे? Once you will be able to solve these, now if I will isolate joint C, obviously I will get these two members, and either isolate joint D or E and you will get remaining members also. Have you tried the problem? आहे का कोणी असे ज्यांनी कंप्लीट प्रॉब्लेम सॉल्व केलं? नसेल केलं तर आता एक 5 मिनिट वेळ घ्या आणि ट्राय टू सॉल्व दिस. Isolate joint C. Now unknown members are 1 and 2, that is CE and CD. Then you will have choice, either isolate joint D or isolate joint E. You will get force in member ED. चला करा सॉल्व. कॅन यू सॉल्व इट? की करून हवाय? नाही मॅम करू शकतो. करा. एक 5 मिनिट 7 मिनिट वेळ घ्या आणि करा तेवढं कंप्लीट. सगळे करू शकतील? रिपीट करा ना. हे पहा, आधी सी जॉईंट घ्यायचा. सी जॉईंटची फ्री बॉडी डायग्राम काढाल तर कशी येईल? एक डाऊनवर्ड फोर्स येईल. इकडचा तुमचा कंप्रेशन मध्ये आलाय ऑलरेडी AC. इकडचा तुमचा अननोन आहे, त्याच्यामुळे आपल्याला तो काढायचा आहे. त्याच्यामुळे इनिशियली ॲज्युमिंग टेन्शन विच विल बी CE. F लावायला सगळ्याला. These are the forces in AC, force in CE. And in horizontal member, that is CD, again initially assume that it is in tension, so it will be FC. Likewise, 4 forces are acting. त्यातला downward 18 माहिती आहे. AC ची व्हॅल्यू तुम्ही ऑलरेडी काढली आणि तो कंप्रेशन मध्ये आहे म्हणून मी त्याला दाखवताना ऍज अ पुशिंग फोर्स अप्लाय केलाय. Once you will solve this joint A and you will get to know that your AC member is in compression, when you will isolate joint C, you will never draw this AC as tension, but you will draw it as compression. It is pushing force, it is pressing that joint. See that direction of arrow. Is it clear? Yes, ma'am. Okay, so now two forces are known.
apply conditions of equilibrium and find out HCD and HCE. Once you will find out HCE and FCD, now it will be your choice whether you want to isolate these joint or these joint, because only remaining joint with force will be these ED. त्याच्यामुळे कोणताही एक जॉइंट आयसोलेट करा आणि ED मधला फोर्स काढा. मॅम एकदा करू ते शकता मॅग्निट्यूड solve? दाखवा ना मॅम. कुठल्या मॅग्निट्यूड बेटा? मॅम ते जॉईंट ए आणि बी वाले. अच्छा खालचे का? यू आर नॉट सॉल्व्ड इट और यू वांट टू क्रॉस चेक? नो मॅम. ठीक आहे. नीट बघून काढा कुठल्या कॉम्प्रेशन मध्ये आणि कुठल्या टेन्शन मध्ये आहे. अकॉर्डिंगली यू ट्राय टू सॉल्व्ह दिस. बरं बाकीचे कोणीच काही बोलत नाही, आज सगळ्यांना समजलंय एकदम, सगळ्यांचा प्रॉब्लेम पूर्ण सॉल्व्ह करून झालाय की काहीच झालेलं नाहीये? काय स्टेटस समजू? मॅम पुढचा करतो मॅम सॉल्व आत्ता पुढचा प्रॉब्लेम. हा पुढचं कम्प्लीट करायचं हे प्रॉब्लेम. मी विचारते फक्त की मी सॉल्व्ह करून देऊ की तुम्ही सॉल्व्ह करताय? करतो मॅम करतो. करतो मॅम करतो. करता ना? हा ठीक आहे करा. 5 मिनिट घ्या आणि करा. मैम येस बेटा. मैम ये थर्ड वाला FAE से एक बार करके बताओ कैसे किया. कौन सा बेटा? मैम ये वाला? थर्ड पॉइंट. मैम ये वाला? ये सब मैम. यस मैम. आप थे नहीं के क्या कल? मैम मैं थी, मुझे समझ नहीं आई थर्ड पॉइंट मतलब कैसे करना. This is your problem. For this joint you are solving now. What type of system is this? Which type of force system? बोले इसको क्या बोलते हैं? कौन सी है ये फोर्स सिस्टम? इतना तो बोल सकते हो, बताओ. मैम जनरल. इज इट जनरल बेटा? यहाँ से अगर स्टार्ट होगा तो कैसे होगा? मैम हिंज. कौन मैम सा आप है? क्वेश्चन क्या? हिंज HINGE. कहाँ पे है हिंज? कहाँ पे दिख रहा है आपको हिंज? मैंने क्या क्वेश्चन पूछा आपको? कौन से टाइप का फोर्स सिस्टम दिख रहा है आपको जनरेट हो रहा है पॉइंट ए पे? क्या बोलते हैं इसको? इज इट कॉन्करेंट कोप्लेनर फोर्स सिस्टम? यस मैम. क्या होता है कॉन्करेंट कोप्लेनर फोर्स सिस्टम? Have you gone through notes of unit number 1? Yes. मैम अभी तक नहीं पढ़े. मैम लेकिन अभी तक मैंने नहीं पढ़े. अभी जो क्लास में अब तक पढ़ाया है उसमें से क्या समझ में आया आपको? मैम मेरे को हाँ. मैम मेरे को पूरे 2 स्टेप्स समझ आ गए, बस थर्ड स्टेप समझ नहीं आ रहा, मतलब कैसे किया. कौन सा थर्ड स्टेप बेटा? कौन सा समझ में नहीं आ रहा है? दिस इज कॉन्करेंट कोप्लेनर फोर्स सिस्टम. In case of concurrent coplanar force system, summation Fx is equal to 0 and summation Fy is equal to 0 are two conditions of equilibrium. ये पता है आपको? यस मैम ये पता है. हाँ. फिर अभी समेशन Fx का इक्वेशन क्या बनेगा? यहाँ पे आपका HA ऑलरेडी 0 है, आप इसको कंसिडर नहीं भी करोगे तो चलेगा. सो समेशन Fx का अगर मैं इक्वेशन लिखती हूँ, व्हाट आई विल गेट फोर्स इन AE प्लस FAC, इसका कॉस कंपोनेंट, साइन कंपोनेंट, तो इसका कॉस कंपोनेंट लेना पड़ेगा मुझे समेशन Fx में, तो इट विल बी प्लस FAC कॉस ऑफ एंगल कितना था आपका? ये एंगल कितना है? मैम 60. 60. हाँ. यस मैम. So this will be, but two unknowns are there in this case. But if I will go for summation Fy is equal to 0, मुझे क्या मिलेगा? इस इक्वेशन से Fy equals to 0 करूंगी तो क्या क्या है y डायरेक्शन में?
वर्टिकली VA. अपवर्ड रिएक्शन VA मैम VA प्लस FAC sin साइन ऑफ 60. 60 60. इज इक्वल टू 0। Yes मेरी मैम. VA की वैल्यू क्या है बताइए? 36 निकाली थी ना हमने लास्ट लेक्चर में। Yes मैम. Yes मैम. Yes Okay. मैम. So it 36. is 36 प्लस का अभी राइट साइड में लेके जाओ, तो इट विल बी इक्वल्स टू माइनस FAC and I will take this sin 60 on left hand side. So what value of FAC you will get? You will get this value minus 45.57. Please cross check whether you are getting this value. Are you getting this value? Yes मैम आ रही है. हाँ, ये माइनस वैल्यू आ रही है। इसका मीनिंग क्या है? मैंने इनिशियली एज्यूम किया है कि मेरा FAC फोर्स टेंशन में है, बट फॉर दैट फ्री बॉडी डायग्राम आई एम गेटिंग माय वैल्यू ऑफ FAC एज माइनस। इसका मतलब मेरा एजम्पशन रॉन्ग है। इट इज नॉट इन टेंशन, इट मस्ट बी इन कंप्रेशन। तो मैं नेक्स्ट स्टेप में इसको करेक्ट करूंगी। आई विल राइट डाउन इट्स मैग्नीट्यूड बिकॉज मैग्नीट्यूड इज करेक्ट, बट वॉट एवर nature of force I have assumed that it is in tension. That's why I have drawn it by arrow going away from the joint. ये सही बात नहीं है, इसलिए मैं यहाँ पे लिखूंगी it is in compression. Is it clear? Yes मैम. Clear. Same way joint B का भी solve करो, summation fx is 0, fy is 0 apply करके you will get these values. झालं का रे पुढचं? नाही आलं चालेल. नाही आलं अजून? चला बाबा मी सॉल्व करून देते, खूप वेळ जातो वाया, असं मी वाट बघत बसली तर सगळे करतात आहे की नाही तेही मला कळत नाही. अच्छा. रे तुम्ही करताय 3-4 जण, पण बाकीच्यांची नाही ना गॅरंटी. खूप छोटे छोटे डाऊट राहतात त्यांना. FAC ची व्हॅल्यू काय आली होती आपली, मला जरा सांगता प्लीज. 41.57. 41.56. ओके, चलो राइट डाउन योर फर्स्ट इक्वेशन समेशन fx is equal to 0. It will give me FCD which is unknown plus FCE cos of 60 degree plus FAC cos of 60 degree is equal to 0. यातलं मला FCD ची व्हॅल्यू माहिती नाहीये आणि FCE ची पण माहिती नाहीये, सो आय विल गेट इक्वेशन, but FAC I know which is 41.57, so put that value. I will get my first equation. Go for summation fy is equal to 0. What I will get? It will be minus 18 plus FAC sin of 60. This is FCD which will not contribute in summation fy, but now FCE will be there, so it will be minus because it is having downward component of y, sine component. So FCE sin of 60 is equal to 0. Can you tell me FCE ची value काय येते आहे from second equation? FAC is 41.57. Put this value and tell me FCE plus or minus. मॅम 20.78. 20.78. Plus येत आहे ना? Yes ma'am. So it is in tension. Put this value of FC in this equation and tell me what FCD you are getting. मॅम 31.17. 31.17 minus 31.1 178. 178. Okay, ठीक है. So minus sign indicates that 31.17 compression. Is it clear? And lastly, either you go with joint D, either हा D काढा, हा किंवा मग मॅम FD 15.5 न्यूटन येते टेन्शन. कशाचं बेटा? FDE DE का? हा DE मॅम.
बरं 15.5. बघू आपण बाकीच्यांनी केलंय की नाही सॉल्व, मला डाऊटच आहे. मी हे तेवढं प्रॉब्लेम करून सॉल्व. सो इट इज 27. दिस विल बी इनिशियली FDE. वी विल assume in tension. This is already in compression, that is FCD. आणि एक हॉरिझॉन्टल नाही, FCD नाही आहे हा, काय FDB आहे. BD म्हणते वाटलं तर. अँड हा कशात किती आलाय याची मॅग्निट्यूड आता CD ची, आणि काय आलाय टेन्शन कम्प्रेशन. 31.17. कॉम्प्रेशन कॉम्प्रेशन कितीचं किती. 31.17. सो इट विल बी कम्प्रेशन ऑफ. ठीक आहे, बरोबर आहे फ्री बॉडी डायग्राम. येस मॅम, बरोबर. So this is joint B. Again solid. So again summation fx is equal to 0 will give you. आता FDE मध्ये हा तुम्हाला माहिती आहे, हा वर्टिकली डाउनवर्ड आहे. सो इन्स्टेड ऑफ गोइंग फॉर समेशन fx कोणतेही एक इक्वेशन लावलं तरी तुमचं व्हॅल्यू डायरेक्टली येणार आहे, कारण आता ह्या एकच अननोन राहिलाय आपला, बाकीचे सगळे आपल्याला माहिती आहे. ओके, सो समेशन fx इज इक्वल टू 0 साठी समजा आपण इक्वेशन लिहायचं म्हटलं तर इट विल बी 27 येणारच नाही आता त्याच्यात, तो y डायरेक्शनचा आहे. सो इट विल बी मायनस FDE साइन ऑफ 60. दिस इज दॅट कॉस साइन कॉस ऑफ 60 and this is plus 31.17 and this is minus cos component which is minus FBD cos of 60 is equal to 0. सांगा मला FDE ची व्हॅल्यू काय आली. 38.96. 15.58 मॅम. हा येस मॅम, 15.5. हा प्लस आहे, हा मायनस आहे आणि हा मायनस आहे, इज इक्वल टू 0. जरा बघा एकदा व्यवस्थित परत सॉल्व करून काय काय. एक दोघांनी क्रॉस चेक करा प्लीज. 15.5 मॅम, केलं 15.58 ma'am. 15.58. Yes, ma'am. प्लस और मायनस. मॅम. टेन्शन प्लस मॅम, टेन्शन Plus. So this will be in tension. Is it clear? सगळ्यांना प्रॉब्लेम समजला का पूर्ण? Yes, ma'am. Yes. So you should remember that in case of method of joints, only up to this part, that is up to calculation of your support reactions. Once you will complete this part, then it will be entirely your choice when you will select joint. One by one you select all the joints and decide whether our condition is satisfied for the joint. What is our condition? काय आहे joint selection ची condition? 2 किंवा 2 फोर्स अननोन पाहिजे. Yes, not more than 2 unknowns should are meeting at that point. And second one, initially we need to assume that those unknown members are carrying tension and we should draw them by arrow going away from the joint. Is it clear? येस मॅम. Yes, ma'am. मॅम, हा 3 मार्क्सला येईल क्वेश्चन. काय बेटा? 3 मार्क्सला येईल का क्वेश्चन? म्हणजे हा 3 मार्क्स. एवढा मोठा क्वेश्चन 3 मार्कला नाही येणार. हा 5 मार्कांचा क्वेश्चन आहे तुमच्या सब्जेक्टिव्ह पेपर मधला. तुम्हाला मला मेथड पूर्ण शिकवायची होती म्हणून आपण हा क्वेश्चन सॉल्व केला. मॅम Yes, बेटा. मॅम थर्ड वाला नाही यायचा मला. येतच नाही. यायला पाहिजे ना, न येण्यासारखं काय. बघ इकडे, दिस इज युअर फ्री बॉडी डायग्राम. येस मॅम, बरोबर आहे. ओके, मग फ्री बॉडी डायग्राम बरोबर आहे तर फक्त समेशन एफएक्स इक्वेशन लिहायचं बेटा. ओके, whatever forces you have already calculated, you should show by their actual nature. If these two forces are carrying compression, then you have to draw them like arrow going towards your joint, not away from the joint. FBD ची व्हॅल्यू सबस्टिट्यूटच नाही केली. हा, त्याच्यामुळे झालं सर. ठीक आहे, ओके.
Yes, ma'am. Yes. Okay. Can I now consider that you are aware and you understood method of joint properly? Yes, Yes, ma'am. ma'am. Yes. Okay? Yes, ma'am. Yes. So today we will solve second type of problem, which is by method of section. And yes, some more problems I will give you once we will finish with method of section. Then for practice, for revision, I will give you 2-3 problems असं दोन्हीसाठी. I will either share it on Google Classroom or on WhatsApp, but mostly on Google Classroom for your practice. Will it be okay? Yes, ma'am. Okay. Yes, बट ma'am. आता सगळ्यांना मेथड ऑफ जॉईंट नीट समजली असं कन्सिडर करू. दिस इज व्हेरी लेंदी अँड टाइम कन्झ्युमिंग मेथड. Simply you have to calculate the support reactions and then isolate one by one all the joints and you will be able to find out forces in all the members. Clear? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes. चलो आता 1-2 मिनिट द्या मला. तुम्हाला पुढचा प्रॉब्लेम देतो. Can you please draw this figure? Take this problem. PDF दिसते ना सगळ्यांना? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes. Please draw this figure. Done. करायचं स्टार्ट. No, ma'am, please. 1 minute, ma'am. मॅम ती फिगर दाखवा ना. Can you find out support reactions for the problem? Yes, ma'am. Yes. Yes. At least try to solve that part. Just calculate support reactions. मॅम ती HB पण बीम आहे ना मॅम, म्हणजे तिथे HB आणि GD अशा व्हर्टिकल लाईन्स होत्या. काय म्हटलंस रे तू? मॅम त्या HB GC आणि FD जे आहे ना मॅम ते पण बीम आहेत ना मॅम, म्हणजे व्हर्टिकल या मॅम. हे सगळं याचा विचार नका करू. फक्त मी काय सांगितलं, या फिगर साठी सपोर्ट रिएक्शन काढा फॉर एंटायर ट्रस. पहिली स्टेप. ओके. कॅल्क्युलेट इट. मैम एक मिनट फिगर दिखाओ ना मैम. थैंक यू मैम.
Are you solving it? Yes, ma'am. Yes, ma'am. 1 minute. Yes. Okay. Okay. What type of support is there at A? Roller support, ma'am. Roller. Because of that, what will happen? Single What type of perpendicular support force. reaction? Single support reaction. RA. At E, there is hinge. It will be your choice whether you want to take leftward H or rightward HA. So it will be suppose VAE and HE. So just go with our equations of conditions of equilibrium, summation fx is 0, fy is 0, and movement कशाच्या अबाउट घेणार सांगा? Each about. About. Each about, na ma'am. Yes. Each about. दोन फोर्स इला आहे ना मॅम, मग इच्या बोर्ड घेणार. Each about. It is hinge. मी तुम्हाला म्हणून सांगतानाच सांगितलं. Normally take your movement about hinge support. So I will like you to take movement about E. Don't go for these two equations. काही गरज पडणार नाही आपल्याला का ते पुढे सांगते. Just solve this and tell me what value of RA you are getting. I'm 20.5. 20.5. आलं का इथपर्यंत सगळ्यांचं 20.5. बाकीचं सगळं सोडून द्या. We don't require बाकी remaining part. Is it clear? Up to this point have you solved? Yes, ma'am. So it is coming out to be 20.5. बरोबर? Yes. Yes. आली पूर्ण का तिकडनं घ्यावी लागेल. ओके जाऊ द्या एकच एक्सप्लेन करते. हे समजलं नाही इथपर्यंत सगळ्यांना 20.5 पर्यंत? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. So now it is asked to analyze not entire truss but some specific members. And if you remember yesterday only I have told you that when entire truss is expected to be analyzed, then and then only we use method of joints. But if only few members are expected to be analyzed, we will go with method of section. काल शिकवलं का मी तुम्हाला हे? Yes, ma'am. एवढं तर बेसिक सांगितलं होतं आय गेस असं मला वाटतंय. Yes, ma'am. Points. बरोबर? नाउ इन दिस केस सांगा मला कुठले कुठले मेंबर सांगितले तर आपल्याला अनालाइज करायला. आय विल टिक मार्क देम. मॅम HC, HT and BC. बरोबर? बरोबर का? Yes, ma'am. HG, HC and BC. Now what we need to take? We need to take a section. Condition of section is that you should take a section in such a way that it will cut your expected members which we want to analyze, HG, HC and BC. It can be a case that in one single section all these three members you can cut, or maybe in some of the problems you need to take more than one sections to cut the expected unknown members. But here in this case 1, 2, 3 members we are having which are unknown. Section ची condition अशी असते, you should take a section in such a way that on either side of the section minimum 2 number of joints should be there. Is it clear? Yes, ma'am. Okay, so if I will see left hand side part of section A, B and H, 3 joints are there,
And on right hand side of section 1, 2, 3, 4 and 5. 5 joints are there. So first condition is satisfied. That is minimum 2 joints on either side. Second condition of taking a section is that when you will take a section, your section should not cut more than 3 unknown members. Are you getting काय सांगितलं मी? काय बोलली? Yes, sir. Yes, When you will cut a section, your section must not cut more than 3 unknown members. Now here in this case, HG is unknown, HC is unknown and BC is unknown. So directly one vertical section we can take which will cut these 3 unknown members. बरोबर का? बरोबर का? yes, ma'am. समजतंय सगळ्यांना? येस मॅम. परत Ma'am, please the sections are Repeat the करा same. ना. Oh, ma'am, please. First condition is that की जर मी माझा section घेते, I am taking some section. Section should be like that on either side of the section there should be minimum 2 number of joints. Now on left hand side of section, A, B and H 3 joints are there, and on right hand side G, C, F, D and E 5 joints are there. म्हणजे माझी पहिली कंडिशन सॅटिस्फाय झाली. Yes or no? Yes, ma'am. Okay. Second condition is that when I will take a section which will cut some members, you should take care that your section should cut the truss in such a way that not more than 3 unknown members you are cutting by single section. हाच section 1-1 जर इमॅजिन करा मी असा घेतला असता, किती अननोन मेंबर माझ्याकडनं कट झाले असते? 1, 2, 3 and 4. बरोबर का? Yes, ma'am. हाच सेक्शन मी जर असा घेतला असता तर माझ्याकडून किती मेंबर कट झाले असते? 1, 2, 3 and 4. बरोबर? Yes, ma'am. येस मॅम. हाच सेक्शन मी जर हॉरिझॉन्टल घेतला असता किती मेंबर्स कट झाले असते? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. माझी रिक्वायरमेंट काय आहे? My condition is that I should take a section in such a way that not more than 3 unknown members are cut by the section. Is it clear? Yes, ma'am. Yes, ma'am. So I have taken this vertical section which is cutting all my unknowns which are expected to be analyzed in the given problem. This is, you can say this is by luck you can get such type of situation that one single section is sufficient which is cutting not more than 3 unknowns, and those 3 unknowns are nothing but your expected members. Is it clear to all now? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay. Now what I will do, our basic principle, just like our method of joint. Method of joint says that if my entire truss is in equilibrium, every isolated joint will also be in equilibrium. Now I am shifting to method of section. Method of section says that if my entire truss is in equilibrium, then every isolated part of it will also be in equilibrium. Now by taking section 1-1, I have 2 separate parts of truss. Left hand side part, right hand side part. आता मी तुम्हाला RA calculate करायला सांगितलं होतं. So using this value of RA, can I isolate this left hand side part from parent truss? Yes, ma'am. Yes, Okay. Can I draw it?
B, C, H. Is it clear? Yes, ma'am. Okay. Yes, ma'am. So what I have done, I have isolated left-hand side part of my section from my parent truss. This was my first step. Second step काय करायचं? Whatever members are cut by my section, initially just like my method of joint. In case of method of joint, whatever members I was cutting or members cut नव्हते होते त्याच्यात, whatever joint I was isolating, I was considering that all the members which are meeting at this joint, they are initially carrying tension. Yes or no? Yes, ma'am. Okay, unknown members वर आपण assume करायचो that they are carrying tension. Same way, here in this case, as these 1, 2, 3 members we are cutting by this vertical section, initially consider that all they are carrying tension. I will name this as force Hg, this will be force Hc, and this will be force Bc. Is it clear to all? Yes, ma'am. Yes, हे ma'am. सगळ्यांना समजलं? Yes, ma'am. What is value of RA? किती आहे RA value आपली? 20.5. What is distance AB? 3. 3 meter. 3. Okay. This is also 3. Vertical is also 3. हा पण 3 आहे. So this is angle 45. बरोबर? Yes, ma'am. Now tell me if this is the given figure and if it is asked to find out FHG, FHC and FBC in this problem, how can you proceed? Principle I have already told you. If my entire truss is in equilibrium, isolated part of truss will also be in equilibrium. So can I say that summation Fx is equal to 0, summation Fy is equal to 0. They are forming general coplanar force system. So algebraic sum of movement of all the forces about any point will also be equals to 0. Can I say this? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Can I apply these 3 equations to my isolated part? Yes, ma'am. How many maximum number of unknowns I can solve by using 3 equations? 3. That is the reason why I cannot exceed more than 3 unknown members to cut by my section. Is it clear? Yes, ma'am. Yes, Yes. ma'am. जसं मेथड ऑफ जॉइंट मध्ये आपल्याला 2 पेक्षा जास्त अननोन चालत नव्हते मेंबर्स. सेम केस मध्ये आता दिस वॉज कॉन्करंट कोप्लेनर फोर्स सिस्टम, त्याच्यामुळे इथे 2च कंडिशन्स ऑफ इक्विलिब्रियम होत्या. नाउ वी आर हॅव्हिंग जनरल कोप्लेनर फोर्स सिस्टम, सो आवर नंबर ऑफ कंडिशन्स of equilibrium are 3. So at the max 3 unknowns we can calculate using 3 conditions of equilibrium. That's why I need to take a section in such a way that not more than 3 unknowns are cutting. Now can you tell me logically which equation I should apply first? B वर एक लोड येणार आहे, काय आहे ते डाउनवर्ड फोर्स तो सांगा मला. Downward. 12 Newton. चला सांगा कुठलं इक्वेशन लावू शकते मी म्हणजे मला पटकन एखादी व्हॅल्यू मिळेल 3 पैकी अननोन एक. X, ma'am. FXY. FY. XY नी पण मिळेल, सगळ्याच इक्वेशन नी एक एक व्हॅल्यू मिळते ऍक्च्युअली या सगळ्यात प्रॉब्लेम. Yes, ma'am. Yes, If I will go with movement of all forces about H will be equals to 0, whether I will get BC directly. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay, so about point H, if I will take movement of all the forces, my RA will create clockwise rotational effect. So it will be 20.5 into perpendicular distance is 3 about point H. My 12 kilonewton will pass through point H, so its movement 0. will be 0. Hg will pass through H, so 0. Hc will pass through H, so 0. So only BC will create anti-clockwise rotation effect. So minus FBC multiplied by perpendicular arm is 3 meter is equal to 0.
So can I say that my FBC will be equals to 20.5 Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes. with plus sign, so tension. बरोबर, सगळ्यांना समजलं? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Now I am having my BC force with you. If I will go with summation Fx, then FHG is horizontal, along with that cos component of FHC is also horizontal. But if I will go with summation Fy equation, yes. मॅम आवाज नव्हता येत तुमचा. अच्छा, नेटवर्क गेलं होतं वाटतं का एका मिनिटासाठी? Yes, ma'am. Yes, ma'am. हो मॅम. Okay. Yes, ma'am. बरं. Now if I will take summation Fy is equal to 0, then it will be upward 20.5, downward 12, and downward component of FHC sine of 45 will be equals to 0. Can you tell me what will be value of FHC? सांगा किती येते FHC ची व्हॅल्यू? $12.02, ma'am. प्लस और मायनस? -12. प्लस मॅम, प्लस येणार. प्लस येईल मॅम. Positive. टेन्शन आहे, टेन्शन आहे. Tension. Okay. Now you are having value of these also. So can you find out by summation Fx what will be FHG? Yes, ma'am. Yes. Ma'am, -29. FHG will be equals to किती? -29. Please cross check. Yes, ma'am. Are you getting this value? सगळ्यांचे इथे आन्सर हे? Yes, ma'am. So first force, second force, and third force. सांगा मला किती वेळ लागला? It hardly takes 5 to 10 minutes, 5 minutes. But the only matter is that you should be able to locate or you should take your section properly in the given problem. जेव्हा केव्हा तुम्हाला असे स्पेसिफिक मेंबर दिलेले असतात अनालाइज करायला, you will never go for method of joint, which is very tedious method. And even in this case, if you will decide your section first, then it will be very easy for you, so that you can apply your conditions of equilibrium to entire truss. मी जसं तुम्हाला इथे सांगितलं होतं की तुम्हाला या दोन कंडिशन लावायची गरजच पडत नाही. जर तुम्ही ठरवलंय की सेक्शन असा घ्यायचा आहे की रोलरची फक्त RA रिएक्शन मला हवी आहे, directly you can take movement about point T and you can find out RA. Take a section, isolate left hand side part from parent truss and solve it just by taking movement and applying equation. किती वेळ वाचला बघा? समजलं का सगळ्यांना प्रॉब्लेम? Yes, ma'am. Yes, ma'am. मॅम तो GHC चा अँगल 45 डिग्रीज आहे ना? येस बेटा, 45 डिग्रीज घेतलाय आपण हा. नाही तिथे नाही, FX काढताना GHC FHG आणि FHC मधला अँगल. येस, हा तोच तर लिहिला ना मग आपण, हाच 45 डिग्री अँगल लिहिला इथे. हा साइन कंपोनंट y डायरेक्शन मधला FHC साइन ऑफ 45 डाउनवर्ड. ओके मॅम. सगळ्यांना मेथड ऑफ जॉइंट आणि मेथड ऑफ सेक्शन समजली का? मोमेंट अबाउट एच लिया है. हाँ, मूवमेंट अबाउट एच लिया है. किसी भी पॉइंट के अबाउट मूवमेंट ले सकते हो.
इट विल रिड्यूस योर एफर्ट्स. आपको जो कम से कम टाइम में आपको आंसर देती है वो पॉइंट के अबाउट मूवमेंट ले लो. इज इट क्लिअर? येस मॅम. येस मॅम. आय होप सगळ्यांना Yes, ma'am. समजलं असेल. मी अजून एक 2-4 प्रॉब्लेम तुम्हाला प्रॅक्टिससाठी देते. तुम्ही जोपर्यंत प्रॅक्टिस करणार नाही तोपर्यंत तुम्हाला क्लिअर होणार नाही. बट वन्स यू विल बी कॉन्फिडंट इनफ रिगार्डिंग ट्रसेस, यू कॅन सॉल्व एनी प्रॉब्लेम. मेथड ऑफ जॉइंट इज टीडियस, टाइम कंझ्युमिंग, लेंदी मेथड. मेथड ऑफ सेक्शन इज लॉजिकल मेथड. तो आता तुमचं 2 पैकी कशात तुम्ही चांगले आहे त्याच्या अकॉर्डिंगली बघायचं, पण कुठे यूज करतात ते पण मी तुम्हाला सांगितलंय. ठीक आहे. कॅन आय टेक अटेंडन्स नाव? Yes, ma'am. येस मॅम. Yes. So I will